Hello and welcome to Herald TV News Bulletin with me, Orina. Elaborating on the Jetty Policy, Tourism Director Nikhil Desai stated that the Jetty Policy is only for government jetties, which cater to the tourism business and is not for other activities. He added that coal, fishing or water sports do not come under the Jetty Policy. Jetty Management Committee will only recommend the body to the department. The Jetty Policy facilitates tourism-related activities at 3 jetties, that is Santa Monica Jetty, COP Jetty and Britona Jetty. Tourism Director Nikhil Desai stated that the Jetty Policy is only for government jetties which cater to tourism business and is not for other activities. He added that coal, fishing or water sports does not come under the Jetty Policy. The Jetty Policy facilitates tourism-related activity at 3 jetties, that is Santa Monica Jetty, the Captain of Port Jetty and Britona Jetty. At the jetty, there are a lot of touts who will try to pull in people from their scooters, from their cars. They are waiting near the Mandavi bridge. जसो MH किंवा कर्नाटका गाडी वाले की तांच्या फाटल्यान लागप, तांका ओडप. Is this the kind of tourism that Goa needs to see? ताका लागून ही jetty policy काढल्या. It does not cover water sports operators. It does not cover fishermen or fishing vessels. It does not cover barge. It does not cover non-tourism activity. It only covers tourist vessels which are giving river cruises only. आणि ह्या पॉलिसीन सिंगल विंडो सिस्टम येतलो, ताका लागून अनहेल्दी कॉम्पिटिशन जावचें ना. टाउट्स किंवा ट्रॅव्हल एजंटाचे कमिशन रेग्युलेट जातले, नॉट 50% what you see today. Airlines don't give 1% commission. So we will be regulating that commission. Regulate जशें जालें म्हणटकच हातूंत जातलें कितें, गव्हर्नमेंटाचो जो टॅक्स आसा तोय टॅक्स लिकेज जावचो ना. टुरिस्टाकूय हांगा रेट वेगळी, थंय रेट वेगळी, ही विल तो परत वचचो ना की आपल्याक कोणें तरी चीट केलें किंवा फ्लीज केलें म्हणून. आणि दिस ओनली पर्टेन्स टू जेटीज विच आर यूज फॉर टुरिस्ट क्रूज बोट ऍक्टिव्हिटीज, नथिंग एल्स. ह्या पॉलिसीन आनीक जेटी बांदतले तें कांय ना, किंवा फाल्यां जर खंय तरी साऊथ गोंयान आयज क्रुजींग ऑप्शन्स ना, थंय जर जाली जेटी जाल्यार इट विल बी कवर्ड अंडर दीस पर्टिक्युलर पॉलिसी. बट करंटली आयज 2 किंवा 3 जेटीज आसा पणजेन वेर दीज ऑपरेशन्स आर गोईंग. सो दीस पॉलिसी इज ओनली फॉर दीज ऑपरेशन्स. आनी तातूंत नवीन जेटी बांदतले, एनवायरमेंटल वायोलेशन्स कितें करतले, देर इज नथिंग लायक दॅट. आणि पॉलिसी इज व्हेरी क्लियर. म्हणून पब्लीक सजेशन दिला कित्याक गव्हर्नमेंटाक स्टेक होल्डराचे सजेशन घेवन ही पॉलिसी फायनलायज करपाक जाय. गव्हर्नमेंटाक जर सपोज फायनलायज करूंक जाय आशिल्ली विदाउट पब्लीक कन्सल्टेशन, ते आमी नोटिफाय करून सोडटले आशिल्ले. बट बिकॉज वी वॉन्ट स्टेक होल्डर कन्सल्टेशन, ताका लागून आमी सजेशन मागयल्या. आणि काही जे क्रिटिसिजम येता, मोस्ट वेलकम. क्रिटिसिजम शूड बी देर. कन्स्ट्रक्टिव्ह क्रिटिसिजम आमी वेलकम करता. आणि ताजे थ्रू जर कितें बरें जर येता हातूंतसून स्टेक होल्डरा खातीर, जाल्यार वी वील ऑलवेज वेलकम दॅट. बट द फॅक्ट इज दॅट सर्टन कनोटेशन्स आर रॉंग. स्टेटमेंट्स येता की हांगा कोल येतलो किंवा फिशरमॅन विल बी अफेक्टेड किंवा वॉटर स्पोर्ट्स विल बी अफेक्टेड. तशें कांय ना ह्या पॉलिसीन. सगळ्यांनी वाचची. Clinton D'Souza for Herald TV. Show me which section of the Municipal Act says that the elections for the post of chairperson should be by secret ballots? Questions Marga MLA Digambar Kamath, claiming show of hands is the right way to elect the chairperson. He said that the opposition is unnecessarily making statements. Show me which section of the Municipal Act says that elections for the post of chairperson should be only secret ballots. Questions Marga MLA Digambar Kamath, claiming show of hands is the right way to elect the chairperson. He said that the opposition is unnecessarily making statements. Watch. The municipal amendment आत पयलीं एक्ट काडा आनी चॅक करपा लाय. कोण उलयता तांकां एक्टा भितर खंय बरयल्लें आसा सिक्रेट बॅलटान घेवपा जाय म्हणून पयलीं चॅक करपा लाय. एक्टांत जर एक शब्द आहा थंय सिक्रेट बॅलट जाल्यार दाखोवनी म्हाका. पण ओपोज कित्याक करता म्हणटा ते हांव राजकारण कित्याक उपयोग करता म्हणजे कितें, थोड्यांक तें अशें जाय न्ही, नाटकां जाल्ली जाय. कावन्सिलरान थोड्यांक फोडप आनी कितें करप. डेमोक्रेसीक नंबर हो सुप्रीम मान्य करता तुमी. नंबर आसा ताणें रूल करप न्ही. गव्हर्मेंट किंवा म्युनिसिपालिटी जावं पंचायत जावं जाचे कडेन नंबर आहा ताणें रूल करप. आनी आतां सगळे कडेन आमच्या एसेंब्ली भितर स्पिकराचें इलेक्शन कशें जाता, स्पिकराचें इलेक्शन कशें जाता. बाय दीस एक्ट म्हणटा की स्पेशल मिटींग ऑफ द कावन्सील. स्पेशल मिटींग ऑफ द कावन्सील म्हणटा ते नॉर्मली आतां कितें ते थोडे जाण प्रिजायडींग ऑफिसर इंटरप्रिटेशन करताले वेगवेगळे. गव्हर्मेंट हॅज डिसायडेड टू नॉट गो फॉर दॅट इंटरप्रिटेशन. इट इज व्हेरी क्लियर. एक्टांत खंयच प्रोविजन ना. जशें वोट ऑफ कॉन्फिडन्स कशें दाखयता, वोट ऑफ कॉन्फिडन्स कशें घेता,
A special meeting of the council. Special meeting is always by show of hands. Those who say for, stand up. Those who say no, stand up. जालें. पूण अशें जर जाल्यार सर विकान चेंज जावचें ना जावपाना न्ही कशें जातलें विकानचे अशें केल्यार जाता आतां आसा तशें आतां कितें केलां 15 तुका मेजॉरिटी आसल्या शिवाय तुज्या नो कॉन्फिडन्स हाडपा जायना पयलीं आशिल्लें 1/3 म्हणजे सपोजींग 30 जाण आसा कावन्सिलर जाल्यार 1/3 म्हणजे कितले जाले 10 जाणांनी सिग्नेचर मारली की तुज्या नो कॉन्फिडन्स मशीन हाडपा जाता तुका आतां कितें केलां नवो एमेंडमेंट पयर केला तातूंत भितर म्हटल्यार मेजॉरिटी म्हणजे 30 कावन्सिलर आसलेल्या 16 कावन्सिलरांनी सायन मारले शिवाय तुज्यान मिटींग आपोवपा जायना 16 कावन्सिलर सायन मारून मिटींग आपयता डायरेक्टर मिटींग करता आनी थंय मागीर सिक्रेट बॅलट म्हणटा आनी 5 जाणां कोण तरी रातचे फुलयता हें करता आनी थंय आसा 16 थंय पडटा 12 मतां हें धांवपाचें डेली परतें नाव इट इज ऑल रायट कोणा कडेन मनीस आहा तें जालें न्ही इट इज बाय शो ऑफ हँड नाल्यार तें सिक्रेट बॅलट गेलें जाल्यार तशें जावपाचें एसेंब्ली आयात आसलें पळय एकदां शिरसाट वॉज इलेक्टेड आनी थॉमाजीन वॉज नॉमिनेटेड म्हणून हेडलायन आशिल्ली लक्षांत हाडा ताचे फाटल्यान मागीर एमेंडमेंट करून गव्हर्मेंट डिसायडेड ऑल ओवर सगळे कडेन स्पिकर्स आर इलेक्टेड बाय वॉयस वोट डिविजन मागपाचें तुमी तुमचें रेजोल्युशन मेजॉरिटी आहा ताचो स्पिकर न्ही अशें आसपा जाय न्ही तें तो मेजॉरिटी ताचो आसा ताचो प्रेसिडेंट आसपा जाय म्हणजे भाजपमध्ये आल्यामुळे तुमचा विकासासाठी कोणता प्राधान्यक्रम असेल मडगावसाठी ऑलरेडी काल परवा टेंडर झालेलं आहे 6 लेन राउंड फ्रंट ओव्हरब्रिज विच आय वॉज परसुईंग टेंडर नोटीस हॅज बीन फ्लोटेड फॉर अराउंड 54 crores. Clayton D'Souza for Herald TV. Panjim's Latin Quarter has its own vibe with colourful walls and quirky features that amuses passers-by. But when hordes of tourists start visiting the narrow bylanes of the wards of São Tomé, Fontainhas and Mala, it makes one wonder whether the situation is getting out of hand. From liquor bottles found in flower pots to garbage strewn on the streets and ugly footprints left on freshly painted walls, the list of nuisances created by tourists is long. While Goa is becoming a victim of revenge tourism, Panjim, especially these wards, are facing the brunt. Imagine waking up in the morning and walking to your veranda with your cup of tea and you notice strangers sitting in your living room and merrily clicking away. Or you're fast asleep in the morning only to be disturbed by photographers doing a pre-wedding shoot under your window at 6 a.m. These are real incidents leaving the people of Fontainhas and Mala completely irked. Orbindo Gomes Pereira is a lawyer and associate professor at VM Salgaonkar College of Law, Miramar, who resides in São Tomé, says. A few days back, the district magistrate North Goa notified the stretch of road at São Tomé, Old Quarter Panjim as a non-motorized zone within the jurisdiction of the Corporation of the City of Panaji. We are also in conversation with the CCP to make it a no-photography zone. I am writing an essay for Justice Ada on solutions to the tourist problems, and I have researched European cities like Venice, Barcelona and Amsterdam, where they have rebooted tourism post-pandemic. To enter the city of Venice, you have to pay a nominal fee of 50 euros, but now you also have to give your mobile number at the entry point, and through the number, the movement of tourists are monitored. We don't want to reach such a stage in Goa. There is a need to have an identification of tourists, and we need to cater to a traveler culture tourism. Now we are receiving hordes of casino-based domestic tourists who are clicking pictures at the doors of establishments and residents, but there is no revenue to benefit the economy of the locality. Prasad Polji for Herald TV. While farmers continue their agitation against the IIT in Sangay, today in Herald TV's special series of Street Voices, we spoke to several people to know what they feel if farmers of Sangay do not want IIT on their land. Should the Chief Minister still go ahead with IIT on that land? Watch. We leave no stone unturned to get to the concerns of the people and the issues they want to raise. It's your voice on your platform, Herald TV. While farmers continue their agitation against the IIT in Sangay, today Herald TV's special series of Street Voice, we spoke to several people to know what they feel if farmers of Sangay don't want IIT on their land. Should CM Dr. Promotes Savant still go ahead with IIT on that land? Watch. If people are
not interested to have the IIT in their area, it should be shifted. And the best place is that where it is there, Barmagudi. Why have a campus of lakhs of square meters? Why? What's the need? Huh? A simple thing is that let the farmers have their land with them. You cannot destroy forest and farmland for the sake of IIT. And people who are going into IIT are very few in Goa. Very few. So there is no need of IIT in Goa. आमचे शेत जे आहा ते सोर भोंवतणी मोठी एक सायडी व्हडलो दोंगर आनी दोंगरा मदीं शेत आहा एक सायडी कानाल आनी जी जमनी दोंगरा आहा ती हजारांनी लाखांनी झाडां आहा त्या दोंगराक त्या दोंगरा आमची माड आहा काजू आसा आमी रोयले आमी पुर्वजान रोयन दवरलेली आज असो वेळ येयलो की हे पुर्वजान राखोवन दवरलेले आमचे एक मिनटां आमचो सुभाष फळदेसाय बरो सोडटा ती तो शेतूच ना म्हणटा शेत ना ते एक सायडी तो डेजर्ट म्हणटा थोडी जमीन जशी आहा की ती शेतां पाडून उरल्या गोरवां लागून आयज रोप लायली रातची येवन ते शेत आमचें खावन वयता तरी पूण आमी शेत रोयता तो सांजेर सवायचो येवन त्या टायमार हांव थिंगाच रावतां आनी त्या टायमार येवन तो म्हाका धमकी दिता की ती हांव IIT करता म्हणून ते सर सांगले हांवें रिक्वेस्ट केले ही मोठी गेले आम दोंगर गेले आमचें शेत वयतो म्हणून आमची शेतां माती येतली म्हणून तो राजी ना तो पाय गेल्यार काज हाय आंबे हाय सगळे आहा मुगेले शेतू हाय मागीर तुज्या मुळे शेत नाही काज नाही आंबे नाही पणस नाही कांय ना म्हणपा लागलो सगळो मोळ करून दवर म्हणपा दोंगर म्हणपा लागलो तरी त्या दोंगराक दोंगर जाल्यार ते काजा हांव रोयता शेत रोयता ते शेताचेर काजूंचेर हांवें म्हज्या भुरग्यांक पाळा पोसली ल्हान आसलो ती व्हड केली आनी तशें आतां आमकां दोबार दिता तुज्या कांय ना म्हण कितें म्हणजे तोपा आसल्यार 4 किंठ्यार बिल्ली जाताली 4-5 ते भुरगे बसताले आनी पयलीं कितें करतालीं गोडो बिडो रोयतालीं गोड गाय आनी काज गाय आमी व्हड केली आनी तो हो सांगता व्हडले व्हडले दादागीर करता तुमी मनशां कांय गायलें ना कांय ना तुमगेलें सगळे दोंगर आमकां सांगता हें खापता म्हणटा तें कितें करपाचें आमकां ते IIT जालें नाका आनी आमगे दोंगर गेलो नाका आनी आमगे शेतूय गेलो नाका. Story by Prasad Polji and Shakun Gowde for Herald TV. Few days ago, the tourism department cracked the whip and seized beach beds, umbrellas, tables and chairs which were illegally placed on the Moji Beach. But looks like after the tourism department officials turned their back, more beach beds and umbrellas were placed on the beach. Now locals have demanded action against those involved and also another inspection. A few days ago, the tourism department had cracked and whipped and seized beach beds, umbrellas, tables and chairs that were illegally placed on the Moji Beach. But looks like after the tourism department officials left and turned their backs, more beach beds and umbrellas were placed on the beach. Now the locals have demanded action against those involved and also demanded another inspection. 10-12 दीस जाले फाटल्या दिसांनी तो टुरिजमाचो असिस्टंट डायरेक्टर महाल येयल्लो आनी हे तेंच्यांनी बेडी बी सगळे उखलून येयल्या बरोबर सोमते दुसरे दिसा हेंच्यांनी घातले आतां 10-12 दीस जाले परतून तेंच्यांनी घातले बेडी येवन घातले आतां टुरिजम ऑफिसान जर फोन करता जाल्यार तो उखलिना फोन उखलिना म्हणून आमी कितें करपाचें हे लोकलांक हे आमकां त्रास करता आनी हे इलिगल हे बेडी घातले हेंच्यांनी रेस्टॉरंट दिल्लीवाले सगळे बिचार सगळे कोणाक चलोवंक मेळना काय मेळना तरी आसतना ते 15 दीस जाले ते आजून कोण येयना एकदां दाखयलें तेंच्यांनी हो महाले कित्याक येवन गेलो बेश्टो लोकांक दाखोवपाक कितें आपूण येवन गेला आपूण काडले तेंचे बेडी हेले दुसरे दिसा परतून तेंच्यांनी घातले ही सेटींग कोणी केल्या लोकल आमचो MLA आहा जीत बाबान केले जीत आमचो आरोलकर MLA आहा तेणी सेटींग केल्या ही काय पंचायतीन सेटींग केल्या हे कोण सेटींग करता हे लोकलांक जर आमचे घर जर कोण बांदता धाकटो रूम जाल्यार पंचायत येता आनी सांगता कितें बाबा तुमी बंद करा म्हणून
आणि हे इलिगल कशें चलता ते हॉटेलांचे 200 टेबलां चलता बिचार 200 बॅडी चलता 200-300 बॅडी चलता तेंच्यांनी कांयच एक्शन घेवंक ना हेंच्यांनी बेश्टे येयलो महाले आनी गेलो कितकी बॅगां घेतली कितें केलें तें तांकां खबर आहा आनी पंचायतीचो आमी सांगता कितें पंचायतीन हांकां कशें दिलें एक बारीकसो रूम कोणी बांदता तांकां येता आनी बंद करता पंचायत मेंबर खंय गेलो पंचायत खंय गेली ही आनी लोकल MLA खंय गेलो ह्या दिल्लीकारांक लोकल MLAचो सपोर्ट आहा ते तेंचें चलता ना लोकल MLA जर दामून धरलेले जाल्यार जावचें नासलें हे जाता इतके बेगीन गव्हर्मेंटाक हांव CMाक सांगता हेचेर लक्ष दवर आनी ट्राफिकेन पळय हांगा लोक बाबडो सीक जाला जाल्यार हांकां कोणाक गाडी व्हरोंक मेळना एम्बुलन्स येतली कशी सगळे ब्लॉक जाता हांकां पार्किंग नासतना हेंच्यांनी पंचायतीन NOC कशी दिली पार्किंग ना सगळे रेस्टॉरंटांक पार्किंग नासतना NOC कशी दिली पंचायत म्हणटा कितें थोडे कितें म्हणटा NOC दिवंक ना NOC दिवंक नासताले इलिगल पंचायतीक राय बंद करपाक कित्याक पंचायत एक्शन घेयना आनी ट्युरिजम डायरेक्टर कित्याक एक्शन घेयना आनी लोकल MLA आमचो जीत भाऊ आमचो कित्याक एक्शन घेयना कितें जालां हेंचें दिल्लीसून प्रेशर येता म्हणून तुमी हें करता दिल्लीच्या नाल्यार एक कितें करा दिल्लीचोच एक आमदार हाडा आनी बसया न्हू हांगार चलो न्ही सगळे दिल्लीकारांचें राज्य कितले ऑलमोस्ट बॅडी आहा बॅडी एक तेचे 200-400 आहा फाटल्या दिसांनी खूब आसले आतां मातशें कमी केलें कमी म्हणजे ना तितलेच आहा ऑलमोस्ट तितलेच आहा तेंच्यांनी टेबलां पासून बांदल्या आनी झोपडी बांदल्या बिचाचेर आनी एकट्यांच्या हॉटेलकारान तेणी बाबडो ब्रीज बांदला पूल केला पूल ताका कशें परमिशन दिता आमचे कोणी जर बाबडे हांगर कोणी कितें करीत जाल्यार लोकल येता हे पंचायत येता ट्युरिजम मिनिस्टर येता ट्युरिजम डायरेक्टर येता आनी सोमते तेंचे सेका बिका कातरून उडयता हांकां 2-2 लाख फायन घालता मातशें कितें एक बॅट सुबेज घालीत जाल्यार आनी हे दिल्लीकारांक कित्याक हें करिना हे A story by Prasad Polji for Herald TV. The Hero Indian Super League is set to return this Friday, October 7th, and is poised to be bigger and more exciting than ever. The season will welcome back its 12th man, the fans, who come back to cheer their teams at the stadiums. The Hero Indian Super League is all set to return this Thursday, October 7th, and is poised to be bigger and more exciting than ever. This season will welcome its 12th man, the fans, who come back to cheer their teams at the stadium. With a productive pre-season from most Hero ISL teams sent their first teams to participate in the Durand Cup, the club are all set to give fans an enthralling experience across the season. Last season's champions Hyderabad FC will aim to become first Hero Indian Super League team to defend their crown successfully, but will have healthy competition to contend with. With some major transfers in the pre-season like Roy Krishna and Greg Stewart finding new home bases and influx in the top international coaches, the title will be more closely contested than ever. This season the teams are better, I think, said Manolo Marcus, the head coach of Hyderabad. There are some teams that have improved their quality of squad, and I think that in some moments it will be good because I think all the teams will lose some points, important points. We could see last season that Odisha FC had chances to qualify even with only 2 games left. I think every team can beat the other teams and it will be an equal competition for us. Hyderabad FC will be looking for a repeat from their main marksman, Ogbeche, who toppled the score charts with 18 goals and led Hyderabad to being the highest scoring team in the league stage. Ogbeche is a part of the solid core of Hyderabad FC, which includes captain Joao Victor. I said this year, I'm the one who wears the armband, but we are full of leaders on team, Victor said ahead of the season. There are experienced players who help the young guys we have. Hyderabad will have some stiff competition from the likes of ATK Mohun Bagan, Mumbai City FC and Bengaluru FC, who have all put together a strong squad ahead of the new season. Former Bengaluru FC defensive midfielder Eric Partalu suggested that Mumbai City FC will be a constant threat to all teams this season and predicted that they would go on to win the title. Clinton D'Souza for Herald TV. Chief Minister Dr. Promotes Savant chaired a meeting with the officers of the Goa Police Traffic Cell, PWD and Transport Department in relation to road safety. This meeting was attended by the Transport Director, SP and senior officers of the Goa Police Traffic Cell, Chief Engineer of the Road Engineering Department of the PWD.
The Chief Minister Dr. Promotes Savant chaired a meeting with the officers of the Goa Police Traffic Cell, PWD, Transport Department in relation to road safety. In the meeting, it was finalized that 21st October 2022, a public program will be held in Panjim, where in all the three departments would be present, and the general public will be allowed to make their representation about road safety and various aspects related to it. Officers of these three departments would be present throughout the meeting and would note down the suggestions given to them by the general public. The aim of this program is to allow the general public to have knowledge about the area and the problems that occur in the particular road section, and such they can provide suggestions for a smoother traffic flow and to prevent accidents from happening in the respective areas. An action plan would be created, example short-term and long-term basis on suggestion. The action plan would be followed and implemented by the concerned departments in the time frame decided by the government. A story by Clinton D'Souza for Herald TV. The People for Animals PFA, an NGO working at Kurti, Ponda for the treatment, sterilization and anti-rabies vaccination for dogs, stressed the need for more financial support from the government. The PFA, who are currently working on the land belonging to the Animal Husbandry Department, requested land to build a hospital for stray dogs. They've also requested an additional 5,000 square meters of land to construct a shed. People for Animals requested for additional financial support from the government. The PFA also requested for land to build a hospital to treat injured stray dogs. They also requested an additional 5,000 square meter land to construct a shed. Suppose कोई एक्सीडेंट केस जाता मॅगेट म्हणून जाता आनी कितें पेट्याक डॉग फार वता तकलेर आनी कितें जाता तांकां आमी हांगा हाडून ट्रिटमेंट करता जो एक्सीडेंट केस आसता फ्रॅक्चर आसता जावं आनी कितें आसता तें आमी हांगा हाडून आमचो डॉक्टर आसता ते डॉक्टर चेक करता तांकां सपोज तांकां पेट्याक हांगा दवरपाक जाय जाल्यार आमी हांगा एडमीट करून तांकां ट्रिटमेंट करता आनी ट्रिटमेंट फूल जाल्या शिवाय तांकां सोडिना फूल जालो म्हणटकूच तांकां रिलीज करता गव्हर्नमेंटा कडल्यान कितें सपोर्ट बीन गरज आसा गव्हर्नमेंट आमकां फक्त स्टेरिलायझेशनाकूच सपोर्ट करता सो गव्हर्नमेंटा कडेन मागता की तेंच्यांनी आमकां बाकीच्या केसीन बाकीचे मॅगेट वूड आनी कितें केसी येता तितूनूच तेंच्यांनी आमकां हेल्प करचें आनी कितें इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा बीन आमकां इन्फ्रास्ट्रक्चर मातसो जाय कित्याक आमचे कडेन आहा ती सारकी कमी एरिया आहा सो आमकां मातशी आनी व्हडली एरिया जाय तितून आमी चड डॉग्स हाडून एडमीट करून ऑपरेशनां करपाक शकता एडमीट करपाक शकतले एक्सिडेंट केस आनी कितें मॅगेट वूड केस तांकां आमी चड हेल्प करूंक शकतले धरल्या उपरांत जी गाडी पळय लोकांच्या फाटल्यान बोळ जाता गाडी आयली आनी घेवन गेली म्हणून तुमी ऑपरेट करता आनी परत व्हरतात तांकां स्पॉटार पावयतात हय ज्या जाग्या वयल्यान पेटो हाडटा त्या जाग्यार पेटो रिलीज करता तो आमकां दुसरे कडेन सोडपाक गावना ज्या जाग्या वयल्यान पेटो पीक करता पळय न्हू त्याच जाग्यार व्हरून पेटो ड्रॉप करता आतां पळय तुमी आतां पर्यंत ज्या भागांत स्टरलायझेशन केलें कितें जाता सद्याक त्यो थोडेच ड्रॉप करपाक गावता न्ही सगळे तो ड्रॉप अजून जावना कंप्लीट सो अजून तितले कंट्रोलान ना म्हणजे आतां कंट्रोलान जर उरतले जाल्यार कंटिन्युअसली करचे पडटले एखाद्या कुत्र्याक समज स्टरलायझेशन उपरांत ताका कितें आयडेंटिफिकेशन मार्क बीन लायता तुमी काय कशें कितें ना ताका आमी कानाक वी मार्क घालता वी कट घालता सो तो कळटा की तो पेटो ऑपरेट केला म्हणून तो वी कट ना जाल्यार ताका त्या पेट्याक आमी हाडटा वी कट दिसा त्या पेट्याक हाडिना कित्याक तो ऑलरेडी ऑपरेट आसता एकदांच करता हा एकदांच सर हेजी एक ओवरऑल डॉग पॉप्युलेशन अंदाज आसतलो काय स्ट्रे डॉग्स फोंडान ओवरऑल म्हाजे हिसपान 5,000 प्लस तरी आसपाक जाय आनी तुमचें स्टरलायझेशन कितलें जालें आसतलें आमचें स्टरलायझेशन 2,261 WRD Minister Subhash Shirodkar inspected the water pump house, which is currently under construction at Balpar, Kasarwane. Shirodkar informed that the pump house would be ready in the next 2 months, thereby resolving the water issue in Pedne Taluka. The water pump house will comprise 6 pumps, of which 3 will be regular and 1 will be kept as a spare. The WRD Minister Subhash Shirodkar inspected the water pump house at Balpar, Kasarwane. Water issues in Pedne Taluka to be resolved in 2 months, says WRD Minister Subhash Shirodkar. The water pump house will comprise of 6 pumps which will supply water to the Taluka. The locals who were protesting against the pump house questioned the minister about his whereabouts as to where he was when their homes were flooding and the river was overflowing. हांगसरल्यान जी पायपलायन व्हरपाक जाय समधी
ते पायपलायनी संबंधी आज हे काम जे आसा पळय न्ही म्हणजे ताका गती येवची स्पीड येवची हे जे काम चल्लां तेही कामाचे रिव्यू घेवपा संबंधी खंय हें पावलां आनी केन्ना पर्यंत ताजें कंप्लिशन जातलें अशें म्हणटात सादारणशे टेंटेटिव्ह डेट नोव्हेंबर म्हटलां पूण बाय डिसेंबर हे हाजें पंप हावसाचें काम कंप्लीट जातलें बाय डिसेंबर म्हटल्यार सर हो पंप हाऊस आहा न्हू हो आमच्या पेडण्याचे जनतेक काय कमर्शियल फॉर पर्पज मोपा एअरपोर्ट पळय पेडणे तालुक्यांत सद्याक आयचे घडयेक जी उदक जाय ते सादारणशे 30 MLD जाय आयचे घडयेक पण आमी जे तांजल प्लांटार दितात ते सादारणशे 15-16 MLD दितात 15 MLD म्हटल्यार जाता पूण प्रामुख्यान पयलीं जे आसा पळय न्ही ते म्हटल्यार पेडणे तालुक्याक उदक हे पावपा संबंधी हे पंप हाऊस जे आसा पळय न्ही एकंदर हो इस्टाब्लिशमेंट आसा तो पेडणे तालुका पयलीं टार्गेट दवरून केल्ले आसा ताजे नंतर मागीर कारण हांगसर प्रोविजन जें केलां पळय न्ही ह्या न्हंयतल्यान उदक काडपाचें ते 110 MLD म्हणजे मुखाल्ले 5 वर्सां 10 वर्सां 15 वर्सां 20 वर्सां उदकाची अडचण जावची न्ही अशें म्हणून हांगसर हे पयलें जर जायत ही पंप इन्स्टॉल करपा संबंधी हे होल्स दवरल्यात पळय न्ही ते सादारणशे 5 ते 6 पंप आसतले तातूंतले 3 ते 4 पंप रेग्युलर चलतले आनी एक पंप हो स्पेअर आसतलो आनी हे प्रोविजन जे आसा पळय 110 MLD 110 MLD उदकाची प्रोविजन जें केलां ते मुखाल्ले 10 वर्सां लक्षांत घेवन आनी तातूंत पेडणे तालुका मेन आसा लक्षांत घ्या मोपा एअरपोर्टाक कितले आनी आयुष हॉस्पिटलाक कितले मोपाची सद्याची मागणी आसा ती 5 MLD आसा हॉस्पिटलाची जी आसा पळय ती सादारणशी हॉस्पिटलाची सद्या 1-2 MLD आसतली प्रिफरन्स मोपाक दोन्ही कडे दिवचें पडटलें दोन्ही कडे दिवचें पडटलें न्ही आसा उदक लक्षांत घेयात उदक आसा उदक हे दिवपाक हे बघा आमच्या लोकांचे त्यांचं कोणाचं काय वाचन सांगा घरांनी जेन्ना पाणी आमच्या शिरलेले तेन्ना कोणच येवंक ना आमच्या घरांनी इन्क्वायरी करपाक पळयल्या आमच्या घरांनी पाणी भरलेलें 30 तारखे पयलीं येता नुकसान जाता दाखय म्हाका 30 तारखे पयलीं येता तुजें नांव बरोवन घेता तुका आम्ही सर पत्रकार करिना लोकांच्या मागणी असतात पत्रकार काय ना पत्रकारांचे काम असतं Makbul Malgimani and Vinod Mehta for Herald TV. Chief Minister Promotes Savant on Thursday signed a memorandum of understanding between the Goa State Higher Secondary Education Council, Directorate of Higher Education and India's top skilling startups. Savant said that the MOU would give a platform to students irrespective of their educational background, a platform to work in private sectors. Savant also stated that the government is also focusing on providing IT jobs to girls who dropped out of college. He added that the MOU will reduce the rate of unemployment in the state. Chief Minister Promotes Savant signed a memorandum of understanding between the Goa State Higher Secondary Education Council, the Directorate of Higher Education and India's top skilling startups. Savant stated that the MOU would give a platform to those students who wish to work in the private sectors. गर्ल्स हु हैव ड्रॉप आउट गर्ल्स उनको ट्रेन करना और फिर से एक बार उनको IT और डिफरेंट सेक्टर्स में जॉब देना इसके लिए चारों कंपनी पूरे इंडिया में डिफरेंट जगह पे काम करते हैं आज हमने उनके साथ में एग्रीमेंट किया मुझे पूरी बहुत खुशी है कि आज के दिन आज का इस अवसर बहुत बड़ा प्रोग्राम है और इसी के बाद मुझे लगता है कि थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स विल गेट अपॉर्चुनिटी फ्रॉम द IT सेक्टर टू द ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स ऑल्सो इससे अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स जो गोवा में वो डेफिनेटली कम हो जाएगा और जो कोई प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना चाहता है IT से लेके फिल्म मेकिंग से लेके हॉस्पिटलिटी से लेके सबको हम प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दे रहे हैं My advisor from my office, from Mr. Karan Bajaj, have taken this initiative. Our Mr. Director of Higher Education, Mr. Prasad Wadekar, इस इनिशिएटिव ले रहा है मेरे साथ में इस कार्यक्रम को डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी IT चेयरमैन ये भी इस कार्यक्रम में आज मौजूद थे पूरे स्टेट्स के सभी कॉलेज के प्रिंसिपल्स इस कार्यक्रम में खास करके आए थे वो भी सभी लोग इनिशिएटिव लेके इस कार्यक्रम को यानी लास्ट स्टूडेंट्स तक पहुँचाने के लिए पूरी कोशिश उनकी रही सर तुम्ही ते हें म्हटलां पळय ते जे 12th जावन ग्रॅज्युएशन केलां आनी बेकार आहा तर त्यांच्या खातीर कशे तरेन हें करतात ह्यो ज्यो चारूय आमी ज्या कंपनी कडेन एग्रीमेंट सायन केल्या पळय गोंयांतल्या ग्रामीण भागांतल्यान आमी ट्रेनींग आतां फॉर एग्जाम्पल उल्लू कंपनी आनी भितरले आनी एक कंपनी जी आसा पळय एंट्री कंपनी हांच्या कडेन जे हांकां फर्दर ट्रेनींग दिवपाचें काम ह्यो कंपनी करतले जेणे करून तांकां वेगवेगळ्या IT सेक्टरांत किंवा ते फिल्म मेकिंग सेक्टरांत तांच्या कडेन जो टॅलंट आसा
तो टॅलंट चूज करून ताका फुल्ली जी ट्रेनिंग जाय ही फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग आमी गव्हर्मेंटा कडल्यान तांकां दितले आनी तांकां प्लेसमेंट दितले म्हणून हांवें म्हटलां की अंडर ग्रॅज्युएट्स आसतले 12th आसतले 10th ड्रॉप आउट्स आसतले अशा सगळ्या भुरग्यांक लागीं करून तांकां फर्दर ट्रेनिंग दिवप आनी तांचो आवडीच्या सेक्टरांत तांकां परत प्लेसमेंट दिवप हें काम सरकार करता. Clinton D'Souza for Herald TV. That's all we have in today's news bulletin. Thanks for watching Herald TV News. For more news alerts, please follow us on Heraldo on Facebook and Twitter. Take care and goodbye.